बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10 क्लासमेट से एक्सरसाइज 2.1 नन बमु शुरू को पाए के सवाल नंबर 1 दे फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट of the following quadratic equation دا لاندې موږ چې کومې درې equation راکړي دي دا دې کې معلوم کې find the discriminant د دې معلوم کې د دې په quadratic equation باندې نو راځئ چې موږ معلوم کو ګیون کې به موږ دا سوال ولیکو x square minus 4x plus 13 is equal to 0 ریکوایرډ کې موږ ته معلومول دي څه معلومول دي موږ ته ډسکریمننټ معلومول دي په سلوشن کې به موږ اوس حل کوو موږ به ولیکو we have ګیون چې کوم سوال دی دا به ولیکو x square minus 4x plus 13 is equal to 0 مونږ سره چې دا کم ګیون دا سوال دا موږ ولیکو دا به موږ اوس کمپیر کو with the standard quadratic equation comparing it with standard quadratic equation دا موږ دې سره اوس کمپیر کو هغه موږ سره څه دي standard quadratic equation هغه موږ سره دي ax plus bx plus c is equal to 0 دا موږ سره standard quadratic equation دی موږ اوس دا کومې انسیې چې راکړي دا به موږ دې سره اوس کمپیر کوو a په ځای ما سره رالو 1 b په ځای ما سره رالو 4 minus 4 c په ځای ما سره رالو plus 13 اوس په موږ اوس دا دغه کوو موږ به ولیکو we know that discriminant فارموله موږ سره د زبې شارټ کټ ولیکم موږ سره د b square minus 4ac دا موږ سره ډسکریمننټ فارموله ده اوس په دا موږ دې کې فټ کوو a او د b چې کوم او د c چې کوم نمبر دی هغه به موږ په دې کې فټ کوو اوس discriminant is equal to b په ځای ما سره minus 4 دی هلته په b باندې سکویر دی دلته موږ minus 4 باندې هم سکویر والو minus د فارمولې فورم د فارمولې a په ځای ما سره هلته 1 دی موږ به دلته 1 فټ کوو د c په ځای ما سره هلته plus 13 دی discriminant ماینس له چې سکویر والی ماینس پلس کیږي نو موږ سره چې د 4 سکویر راشي موږ سره 16 راځي موږ به ولیکو 16 ماینس 4 1s are 4 13 4s are موږ سره راځي 52 discriminant سکسټین نه چې 52 نه چې موږ 16 ماینس کوم سره راځي 36 د غټې انسي ساین به ولګو ماینس دی 52 ساین به ولګو موږ سره راځي ماینس نو دا موږ سره دی پارټ ریکوایرمنټ ریزلټ پارټ 2 دی موږ سره 4x square minus 5x plus 1 is equal to 0 دا موږ سره دا سوال دی د دې نه مخکې چې موږ کوم سوال وکړو د هغې په شان ګیون او ریکوایرډ سلیوشن واچوئ موږ سره ګیون کې سوال ولیکئ 4x square minus 5x plus 1 is equal to 0 ریکوایرډ کې ډسکریمنټ معلومول دی موږ سره په دې سوال کې ډسکریمنټ
डिस्क्रिमिनेंट मालूमूल ली उस सोल्यूशन के हल कवो वी हैव दा गिवन चे कम सवाल दी दा बउलिकू 4x square minus bio x plus 1 is equal to 0. दा मुंग सर द गिवन सवाल दे दा मुंग उस कंपेयर को मुंग बउलिकू कंपेयरिंग it with standard quadratic equation अगम सरी दी ax square plus bx plus c is equal to 0 ax square plus bx plus c is equal to 0 دا کم نمبر چې موږ راکړي دا به موږ اوس د سټینډرډ کوآډریټک ایکویشن سره به کمپیر کوو a په ځای ما سره شو 4 a is equal to 4 b په ځای ما سره شو minus پایو b is equal to minus پایو c په ځای ما سره شو plus 1 c is equal to 1 دا موږ سره دي اوس په موږ ولیکو we know discriminant زبې شارټکټ ولیکم هغه موږ سره دی b square minus 4ac په دې کې به موږ دا نمبر فوټ کوو څنګه هم چې د دې نه مخکې هغه سوال وکړو عکسې دا کم نمبر چې موږ راکړي د a او b او c په ځای باندې به موږ اوس په دې کې هغه نمبر فوټ کوو موږ به ولیکو discriminant is equal to b په ځای ما سره دی minus پایو خو هلته په b باندې سکویر دی نو موږ به ماینس پایو باندې هم سکویر والو ماینس د فارمولې شو پور هم د فارمولې شو a په ځای ما سره پور دی هلته د c په ځای ما سره 1 دی discriminant is equal to ماینس له چې سکویر والی نو موږ سره ماینس پلس کیږي نو موږ سره د 5 سکویر راځي 25 ماینس 4 4 زار 16 1 زار 16 discriminant is equal to 25 نه چې موږ 16 ماینس کو سبټریکټ کو نو موږ سره راځي 25 نه چې موږ 16 ماینس کو نو موږ سره راځي 9 پلس 9 نو موږ سره د دې ریکوایرمنټ ریزلټ صرف 9 شو پارت 3 دی موږ سره x سکویر پلس x پلس 1 از ایکول ټو 0 دغسې ګیون کې به دا عملي کې د دې دوو سوالونو د مخکیني دوو سوالونو په شان ګیون کې به دا سوال ولیکې ریکوایرډ کې ډسکریمیننټ معلومول دي سلوشن کې حل کوو وی هیو موږ اوس دا کوم سوال ګیون یې راکړی دا به موږ اوس دلته ولیکو x square plus x plus 1 is equal to 0 دا موږ هغه ګیون سوال ولیکو دا به موږ اوس کمپیر کوو comparing it with standard quadratic equation سره به موږ کمپیر کوو ax square plus bx plus c is equal to 0 अब موږ ولیکو ستاسو د پوهې دپاره موږ ولیکو comparing it with standard
standard quadratic equation. Standard quadratic equation mun saridi ax square plus bx plus c is equal to 0. دا سر standard quadratic equation دی. موږ به ورسره اوس دا کم سوال کې چې کم نمبر راکړي دي دا به ورسره اوس موږ کمپیر کړو. a په ځای به ما سره ایښي 1، د b په ځای هم ما سره 1، د c په ځای هم ما سره 1. موږ به اوس ولیکو we know that discriminant موږ به شارټکټ ولیکو is equal to هغه موږ سره دی discriminant b square minus 4ac. دې کې به موږ دا نمبر فټ کوو د a په ځای چې کوم نمبر دی، د b په ځای چې کوم نمبر دی، د c په ځای چې کوم نمبر دی هغه به موږ په ډسکریمننټ فارمولا کې فټ کوو. موږ به ولیکو ډسکریمننټ is equal to b په ځای ما سره دی 1 د سکویر والا، د ماینس 4 د فارمولې a په ځای هم 1، د c په ځای هم ما سره 1 دی. ډسکریمننټ is equal to 1 چې سکویر والی ماینس 4 1 4 1 are 4 او 4 1 are 4 راځي کې نه واپس ماینس 4. ډسکریمننټ ما سره رالو discriminant is equal to ما سره minus 3 د لوی انسی ساین به ولګو. دا موږ سره دی requirement result رالو. دی سوالونو سره موږ سره یو related example 1 دی find discriminant of the quadratic equation. هغه موږ سره دی x square plus 9x plus 2 is equal to 0. موږ ته وایي find discriminant. یو discriminant معلوم کې موږ بیا اوس سالو کوو. سلوشن کې موږ اوس حل کوو. هغه سوال موږ ولیکو given or required دغه نورو سوالونو په شان واچوئ موږ یې ډایرکټ حل کوو او سلوشن کوو. x square plus 9x plus 2 is equal to 0. comparing it with standard quadratic equation سره به موږ کمپیر کوو. هغه موږ سره دی ax square plus bx plus c is equal to 0. a په ځای موږ سره دی 1، د b په ځای موږ سره دی 9، د c په ځای دی موږ سره 2، د c په ځای موږ سره 2 دی. اوس په موږ we know that discriminant موږ به شارټکټ ولیکو. discriminant موږ سره دی b square minus 4ac. دا به موږ چې کوم نمبر یې راکړي دا به موږ په فارمولا کې پټ کوو. discriminant is equal to b په ځای ما سره 9 دی، b باندې سکویر دی 9 د سکویر والا ماینس د فارمولې فورم د فارمولې a په ځای ما سره 1 دی، د c په ځای ما سره 2 دی. discriminant is equal to 9 له چې سکویر والو مونږه راځي 81 ماینس 4 1 are 4 4 2 are 8. discriminant نه جواب مونږ سره رالو is equal to 73. دا دې مونږ سره requirement result دی د discriminant 73.